inside of this machine. Los ejemplos que va a mostrar son sencillos y realmente se pueden todos ilustrar, se pueden trabajar con la TI 92, nuestra nueva calculadora. Que hay una versión del Cabri implementada para esta calculadora desarrollada conjuntamente entre la Texas Instruments y el laboratorio Leibniz, ¿no? And the reason I'm not using the TI-92 here is just that unfortunately it seems that this OHP is just not working now. So this is the reason I'll continue just on the computer, but everything could be done on the TI-92. A le hubiera gustado hacer todo esto en la calculadora para que vean que es cierto que se puede hacer allá, nada más que no tiene corriente el retroproyector, pero todo se puede hacer con la maquinita. I think the change between PowerPoint and Cabri is changing the colors. I suspect this is due to PowerPoint because PowerPoint is a software by Microsoft. Estos cambios de colores son atribuibles al PowerPoint, que es un software de estos de Microsoft. And go back, run again Cabri from scratch to avoid this interference. Va a correr de nuevo el Cabri desde el comienzo para evitar todas estas interferencias con el PowerPoint. It's still there because PowerPoint is still on. No se va a liberar tan fácil, tiene que hacer algo más. So I just quit PowerPoint for a while. And so now we have the good colors. No, still works. Está tratando de abrir el Cabri sin que esté interfiriendo con el PowerPoint. So, for the next example, what I would like to model is the phenomenon of the reflection of light rays in a cylinder. Ahora el ejemplo que va a mostrar es el de la reflexión de la luz en un cilindro, ¿no? And you could think about your cylinder as being a glass or as being a cup of tea. O sea, pueden pensar en el cilindro así como un vaso, una taza de té. And so this is a section of the phenomenon. I'll construct a ray touching the cylinder at that place and coming from infinity, like that. This is a ray. Ese es el rayo que toca a la sección del cilindro y va al infinito, ¿no? So, what will happen when the ray is touching the cylinder at that position? So it will reflect on something which is symmetric. La pregunta es ¿qué ocurre cuando el rayo se refleja allí, no? It reflects on this Se refleja allí. on this line segment. So this is not a ray. This is just a radius of the cylinder. Ese no es el reflejo, no es nada más el radio del. Go for symmetry, axial symmetry. Usa la simetría axial. I will reflect this half lines against this line segment. Here's the result. El reflejo de aquella sobre el radio es la línea oblicua que está a la izquierda. And now, if I move this point, here is a reflected image. You see? Y así van los cambios de la figura reflejada. I could erase line segment here because there is no need to see it. No es necesario ponerlo, lo borra, lo oculta el radio del círculo. This is a simple situation. But what happens if I would like to see at once all the rays? Because when my glass or when my cup of tea is illuminated by a lamp sufficiently far away, there is not just one ray coming, but a pencil of rays. No, lo interesante es que no es un solo rayo de luz el que está llegando, ¿no? El que está reflejando, sino que
llegan todos. Entonces la pregunta es ver si puede ver de un solo golpe simultáneamente todo este proceso de reflejamiento de los rayos. Mathematically, to consider a set of objects that are constrained to a condition under some condition, it's nothing else than the concept of locus. This is the reason I will again use locus. O sea, tiene que usar esto del lugar geométrico que está en el menú para resolver el problema, para encontrar la respuesta, ¿no? Actually, I would like the locus, the set of the reflected rays, the set of those, when this point moves. Cuando ese punto se mueve, esos son todas las posibles líneas reflejadas, ¿no? And now I have added some more intermediate points to make the locus more visible, and you obtain a shape here. And probably many of you are able to recognize what they have every morning when they are finished with their cup of tea, and if they are in a room with a lamp, they have this kind of shape visible as something really buoyant on the inside of the si se imaginan que ese es el fondo, es la superficie del té o del café, pues esa forma cuspidal es una que se obtiene como la sombra, ¿no? De alguna manera, cuando es una figura muy famosa en la matemática, en la teoría de singularidades. And if I would like to see this curve here not represented as a set of lines of half lines, but at the curve itself, I could go here, and so for a while I will destroy this. O sea, ahora en lugar de mostrar todas las líneas, lo que va a mostrar es la curva, ¿no? La curva, digamos, a la cual todas esas líneas son las tangentes. I will then ask for the locus of this line, and the locus of line are automatically, if not asked differently, transformed as envelope of the lines, and here you have the envelope, which is somehow the skeleton of the preceding figures. Sí, o sea, todas son las tangentes y esa curva que está ahí es lo que se llama la envolvente, ¿no? De toda esa familia de rectas. La curva es tangente a todas las Okay. I would like to go to PowerPoint again and for the next things. Vamos a regresar al nuestro PowerPoint. So we are here, I think. So I had in optics example of pencil of light rays, and I would like to go to some engineering and application of geometrical construction to some part of the art of the engineer. Ahora vamos a pasar a algunos ejemplos del campo de la ingeniería, ¿no? And example just after will be maybe I will jump this one. Let me see what is coming just after. Some other examples. Yes, I will give just after this example, the example of the eye, and if I sometimes astronomy example, and then I will come back to some general exposition. Es todo un menú, ¿no? De los ejemplos que nos puede presentar, ¿no? I'll run Cabri, and I went to more colors. Maybe the interference will be not so important because Macintosh now is in thousands of colors. No importa mucho porque hay muchos colores acá, ¿no? So I wanted to speak about articulated quadrilaterals in
a subject that can be studied from the mathematical point of view, but something which is really useful for engineering. Sí, ahora lo que va a hablar son de estos, ¿cómo se llaman? Como articulaciones, ¿no? O sea, tiene partes rígidas articuladas, ¿no? Mecanismos de este tipo. I will open this file, and I will comment a little bit on this file. This file actually is the geometrical construction showing how windshield is working. Actually, the windshield of the Twingo car by Renault. Lo que hay ahí es el dibujo de cómo funciona el limpiaparabrisas, ¿no? En el carro este Twingo, debe ser un modelo de la Renault. The problem is that this is the window, and we very often we have two wipers. Sí, o sea, todos saben, siempre hay dos, ¿no? El problema es como... And by Renault, because they wanted to have the price of the car slightly below, they thought it would be nice to have just one wiper, making the price a little bit lower. El problema era ver si se podía resolver esto de limpiar el vidrio con un solo limpiador para vender el carro ligeramente más barato. The question is how, if we take a standard wiper, so it will produce, it will cover a surface which is not exactly a rectangle, as you can imagine. Normalmente, pues la superficie que barre cuando limpia, pues no es rectangular, ¿no? And here I will show you how it works on the Twingo. Ahora vamos a ver cómo en este modelo si barre la superficie rectangular. I will simply move that point here. Se va a mover ese punto que está ahí. And here you see this is the wiper. Así es como funciona, ¿no? But you see that this is the link from the wiper to the axis here is somehow special. It's realized through some sort of linkage. Esa es la articulación, ¿no? De la que va a hablar, ¿no? La que tiene allí que el limpiador con la parte vertical. So I would like to see exactly what is the surface covered by the wiper. I simply ask for locus. Ahora vamos a ver cuál es la superficie que se cubre, ¿no? De esta manera, o sea, la que alcanza a limpiar. Entonces hace el locus, o sea, el lugar geométrico de todas las posiciones. So animation would of course be maybe at least for a second interesting. Va a ser un poco de animación. It's not the animation I wanted to realize. Esa no es la animación que... So recuperar. Do you want this card? So back to the standard, to the initial thing, and ask for locus of this when point M is moving, and animate. Lo anima. Animate M. Con el resortito. Y ahí está. So here, what could be what is interesting that you can change again the parameters relatively easily if you Se puede cambiar muy fácil los parámetros. if you change the size of the wiper, you can adjust the things to be to cover as best as possible the windows itself. De una manera, variando el tamaño pues, del limpiador, se puede cubrir, la pregunta es ver cuál es el tamaño con el que puede barrer la mayor superficie posible. If you change some orientation here, you see that you obtain different shapes that are not equally interesting. Entonces, estas son las posibilidades que da variando el ángulo, ¿no? If you change here this parameter, it doesn't change too much, this one. But if you could change this one, again, you are completely
change the things. How is that constructed? ¿Cómo te construye eso? It's simply a quadrilateral linkage constituted by 4 bars of metal. Entonces son 4, todo el mecanismo de articulación se construye con 4 barras metálicas. If I to realize the first bar, I take a circle, and it's clear to me that any line segment like this, the radius can be taken as a first bar with constant length. Esa es la primera, ¿no? De longitud constante. Pues. So I'll put a second bar with some given length articulated to the first one using a second circle, like that. Ahora articula una segunda con esta allí, ¿no? Here I'll put also a line segment to figure out another bar, and I will then connect I have two bars in my quadrilateral. I need again a last bar. To have it, I take a circle. Ahora bueno, está escribiendo todas las cuestiones para hacer la construcción del mecanismo, ¿no? Like that. And if I connect this point with a line segment to this point, this line segment here has constant length because this point can only move on this circle, which has a constant diameter. This point here is also at constant distance from this point because this point is constrained to be on this circle again with a constant radius. Ese punto que está ahí adentro está a igual distancia desde acá porque se está moviendo sobre el círculo y a igual distancia del que puso a la derecha arriba porque el otro también se está moviendo allí, ¿no? De manera que da la idea del mecanismo de articulación. If I hide the circles that are just using as geometrical mean, ahora los círculos estos que simplemente eran auxiliares se ocultan. Have simply the mechanism here constituted by quadrilateral. Y ahí está el mecanismo que está constituido por un cuadrilátero. And I will install now a wiper on the top of this on this line segment here, which is constrained to move according to the fact that we have constant length. Ahora se coloca el limpiador acá, ¿no? En el extremo izquierdo, pues con las restricciones de moverse siempre. A way to doing this is to use something really attached to a line segment, but a little bit outside of the line segment. And a perpendicular bisector will give me a way to produce points at some distance from the line segment, but moving synchronously. Para que el movimiento es sincrónico, lo coloca ahí en la bisectriz del segmento, ¿no? Let me put a small piece of metal of that type on, and on this piece of metal I will attach my wiper. Let me do that. I'll consider a line segment. Ese pedacito metálico, pues ahora ahí inserta el limpiador. A perpendicular line to this radius, and a line segment from this is the left part of the wiper, this is the right part of the wiper, and I erase the construction. Están las dos partes del limpiador y ahora borra todas las partes auxiliares de la figura. Okay, or I could stay with this one here. Look at the movement of this wiper. It's not that bad. It seems to cover somehow. If I trace the. No es el ideal, pero se ve que cubre bastante superficie, ¿no? Con esta posición del limpiador. Let me see when the motor will move this bar, what will happen. Y esa es, digamos, la huella que deja, esa es la superficie que se limpiaría. So from scratch, of course, it's not as good as a design by the engineer, by Renault. But I do not know how many computations people actually know, possibly using a computer, they have realized to fine-tune the different parameters. Here, it's possible
really easily using basic geometrical things to get a feeling what again are the consequences, what are which phenomenon rely on which parameters. Dice que el ejemplo como él lo hizo es muy simple, pues no se acerca mucho a la solución esta óptima de los ingenieros, pues que debió obtenerse pues con cálculos muy pesados, ¿no? Con cálculos muy intensivos, pero pues de alguna manera sí le da una cierta idea, ¿no? De cómo se resuelven estos problemas ingenieriles. I will take as a last example something back in the more strictly the domain of math. Ahora vamos a un ejemplo de geometría hiperbólica, ¿no? El niño pues de la matemática pura. Here I won't give any presentation of what is non-Euclidean geometry, actually hyperbolic geometry, but I will just make a very short comment to introduce the next construction. No va a dar un curso de geometría no euclidiana, sino nada más decir lo suficiente para el ejemplo. Pero aquí, digamos, es esa línea del horizonte, son como el infinito, y lo que van a hacer las líneas rectas son los segmentos que están en el interior, que son parte de círculos ortogonales al borde, ¿no? Thank you very much for explaining the construction. Yeah, so so we have lines as it was just explained, and we have then a line segment A, B, BC, etc. This is a triangle using hyperbolic lines. Claro, como esas son las rectas, pues esa figura azul clarita es un triángulo, ¿no? And points in this geometry are only points inside of this circle, and lines are orthogonal lines to the blue circle. Sí, o sea, los puntos son los que están en el interior de la circunferencia, ¿no? Y las rectas completas son la parte interna de los círculos ortogonales al círculo fijo, ¿no? It's relatively easy to think about the fact that it's still possible to draw perpendicular lines, and this green line here has been constructed as a perpendicular line to this line segment BC, because as circles they just meet here with perpendicular tangents. Claro, esa línea verde que baja pues es perpendicular al lado BC inferior, ahí en el punto donde corresponde, porque los círculos son ortogonales, ¿no? Y los ángulos se miden pues como se miden euclidianamente, ¿no? Como se ven allí, esa es la medida del ángulo. And here, this is one altitude then, because it's in a triangle, perpendicular from one vertex to the side. Here it's one altitude. Como ese segmento es perpendicular a BC, pues desde A, pues esa es una altura del triángulo, ¿no? This is the second altitude. Esa es una segunda altura. This is the third altitude, and la otra altura. We could wonder about would it be true that altitudes. Everybody knows that altitudes in a triangle are meeting at the same point. But what in hyperbolic geometry, if that property really has something to do with Euclidean postulate about the parallel, because this is just a model of geometry where the parallel postulate isn't true. So it's here it seems that the orthocenter still exists. En el caso de la geometría euclidiana, pues todo el mundo sabe que las alturas se intersectan ahí en un punto, ¿no? Pero eso es una cuestión de que de alguna manera es una consecuencia de la unicidad de la paralela. Pues la pregunta es si en esta geometría donde hay más de una paralela eso también ocurre. Y pues como muestra la figura, pues en todos esos triángulos azules, pues siempre las alturas sí se intersectan en un punto, o sea que esta propiedad del ortocentro de alguna manera se conserva. Let me draw a very small triangle here. It seems that when I have a really small triangle, locally it looks really like the Euclidean case. Y cuando los triángulos son muy pequeñitos, pues estos triángulos de la geometría hiperbólica pues se aproximan mucho como a triángulos euclidianos, ¿no? Se ven muy derechitos ahí cuando son muy pequeñitos.
So I will again play a little bit with my altitude and with orthocenter. So it seems that all cases orthocenter is here. So really I'm almost convinced that the property is general, valid in Euclidean and in hyperbolic geometry. Entonces parece que esta propiedad del ortocentro pues también vale, ¿no? Aquí en la geometría hiperbólica, por más que le dé forma al triángulo, pues siempre. Now the orthocenter is outside of the triangle, a situation which is also very common in Euclidean geometry. En este caso, pues el ortocentro está fuera del triángulo, pues eso es una situación que también es frecuente en el caso de la geometría euclidiana, ¿no? But if you see, if I continue to make the triangle more obtuse, more flat, Y si se aplana el triángulo, o sea, el ángulo de arriba es más obtuso, you see that the altitudes do not meet. entonces ahora las alturas ya no se encuentran. So somehow this theorem has something to do. So if you are able to prove that the altitudes in a triangle are meeting without using the fact that say that something equivalent to the fact that the sum of close to the Euclidean case. But I would not only do a short experiment, I would like to do really the experiment. So to put this point really at infinity. Realmente va a poner ese punto. Far away, and if the lines are going to be parallel, the lines, if Cabri is smart enough, if this point would be the intersecting point here, this point would go to infinity. Let me try. La forma de hacerlo, el artificio que va a usar es tomar dos rectas que se intersectan allá y el punto que quiere poner en el infinito, que está en el círculo borde, lo va a poner en la intersección de las dos rectas y después va a ir haciendo cada vez más paralelas las rectas, de manera que ese punto de intersección pues se va cada vez más lejos. Cuando las rectas sean paralelas, pues efectivamente estará en el infinito. So I will simply redefine this point as a point of intersection of this line with this line. Se lo pone ahí, ¿no? La intersección. And now I would to check something about that. I will measure the distance between. Let me go. You see that the distance is augmenting, but it's still just 20 centimeters. A medida que es cada vez más paralela, miren que va aumentando rápidamente la. So it's going now almost 1 meter. And well, I could manage to have the things really parallel, making both lines horizontal. Let me do that again. Cuando sale el simbolito ese, saben cuando son paralelas. Now they are parallel. The distance is infinite. It seems that the construction is really like the really standard construction. I could even put points on the altitude on this line, or it says on this hyperbolic line, because those are hyperbolic lines actually. And I will just check if they are on a line in the Euclidean sense. Is that true that the points here are on the same concept about geometry? Because we won't explain in detail how the construction has been done. What are those lines, hyperbolic lines, that are crossing the horizon orthogonally? But we can let the students play and experiment with the geometry and see that what does it mean that we have postulate of parallels. What does it mean that the Euclidean geometry? What everywhere we are speaking about non-Euclidean geometry. Here we can let students play and get some feeling about dynamic geometry, about hyperbolic geometry. No es necesario entrar a los detalles pues, de la construcción, de cómo hizo toda la figura, pero al estudiante se le puede dar ya eso construido y pues de alguna manera dejarlo que explore, que juegue un poco con el modelo este de geometría hiperbólica, ¿no? Still in hyperbolic geometry, I would like to show the next two figures to make a final point here, and you could think about this figure. How does it behave? So when I move this point, eso es un hexágono, ¿no? En esta geometría. It's an hexagon because it's constituted by 6, 1, 2, etc. Six line segments, and
this hexagon actually is somehow special. If it's very small, you think that you see it's like a standard regular hexagon in the Cuando es muy chiquito, pues es un hexágono como todos lo conocemos, porque en chiquito en esa geometría se comporta como una geometría euclidiana, ¿no? But if it's very big like this, you see that it has a stranger form. This hexagon, this shape actually was constructed this way. You see that there is a point here that we using equal angles, and the property we have in a standard regular hexagon is that from the center of the hexagon you can view all the line segments using the same value for the angle, actually 60 degrees. Eso es todo lo que está detrás de la construcción, ¿no? This is just the generalization of the same idea, and if I put regular hexagons next to each other using a macro integral set, what can we obtain? We could probably look, is that possible to tile the plane using hexagons? En este plano hiperbólico va a empezar a poner estos hexágonos regulares uno al lado del otro para producir lo que se llama una teselación del plano, ¿no? Es decir, cubrirlo como con zócalos, ¿no? Here I have one hexagon, a next hexagon sharing the same size, so it means they are equal in the sense of hyperbolic geometry, because they are both regular and having the same side because they share the same side here. Aunque parece que son de tamaño distinto, de tamaño euclidiano, hiperbólicamente todos tienen el mismo tamaño, porque la métrica es un poco diferente, ¿no? O sea, los centímetros hacia la orilla son más chiquitos que en el centro. Entonces estas figuras todas son del mismo tamaño, son hexágonos iguales. Estos dos, por ejemplo, comparten ese lado, etc. And I'll continue to put more hexagons, always sharing one side, etc. And I have not finished the work because it would go to infinity. No, o sea, haciéndolo siempre compartir un lado puede ir cubriendo cada vez más parte del plano, pero eso no puede terminar porque realmente el área hiperbólica del plano es infinita, ¿no? So you see that when the hexagons are small, they are covering the plane like the Euclidean ones. Cuando son muy pequeños, pues son como hexágonos euclidianos, ¿no? But when they are bigger, I could manage to cover exactly 2 pi here. That, o sea, esta es la condición para que con una figura uno pueda cubrir, es que en cada vértice la suma sea 360, ¿no? En este caso. So it means that here we can cover using 4 hexagons meeting at one point, which is definitely not possible in the Euclidean plane, because 3 hexagons is the maximum. It makes 120 degrees, and it makes 2 pi. But here we can install 4 of them. O sea, es distinto el caso al caso euclidiano, porque en el caso euclidiano es imposible que en un vértice se den cita 4 hexágonos, ¿no? Lo más que se pueden poner son 3. But here it would be possible also to put 5 hexagons, or even more and more and more. So the tiling of the plane have a completely different behavior than in the Euclidean geometry. This probably is also one reason for which hyperbolic geometry somehow is more rich than Euclidean geometry. Euclidean geometry being shown as an extreme case of hyperbolic geometry. Ahora, como se ve aquí, pues las posibilidades de teselación, es decir, de cubrimiento del plano, son mucho más ricas que en el caso euclidiano, ¿no? Here I would like to realize an animation, a multiple animation, because it seems that people like multiple animation. Va a ser una animación múltiple, que es una de las favoritas, ¿no? Del público. This point using I'll animate using the rotate cursor. I'll animate
in multiple animation. This point, it will rotate around this point that way, and I'll animate the other one, the center of the hexagon clockwise, and the other will be counterclockwise. Let me Todos los hexágonos posibles, ¿no? So this was a short tour about some less or more advanced construction in math based on geometry, and also some construction that you can use for study geometry itself in some more advanced environments, and say one word about that and finish my talk. Esto mismo que aquí se ha presentado de una manera relativamente sencilla se puede poner en un contexto un poco más avanzado, ¿no? De lo cual va a decir algunas cosas ahora. Okay. I would like just to give you one idea about one more advanced environment we are working on in Grenoble, which is called Cabri project, and Cabri is... Ese es el proyecto que tienen ahora en la Universidad de Grenoble, ¿no? El de Cabri, que está siendo dirigido por el profesor Nicolás Balachev, y participan estas personas que están allí, ¿no? Una máquina partenaria del formador de un contexto de aprendizaje a distancia usando telepresencia. Bueno, la palabra tele en el Cabri ya más o menos les sugiere que es, ¿no? Para usar estas cosas ahí. Our laboratory, so has been set up by our laboratory, but it's working with students at the hospital. Están trabajando también con estudiantes, aunque lo hacen allá en la universidad, pues parte de la experimentación se hace con esta cosa que no quisieron, ¿no?, que el joven, el niño que está ahí en el hospital, pues perdiera contacto con la escuela, familia, amigos, etc. And here it's possible we have the student have a computer in his room in the hospital. Suppose he will stay in the hospital for 2 months or for 3 months. Que estuviera por alguna razón 2 o 3 meses en el hospital, tuviera ahí su maquinita, pues vamos a ver qué podría hacer, ¿no? And the students on demand can receive tasks to solve, problems to solve, and some courses on geometry. And here is typically an exercise based on some properties of a quadrilateral. Como es típico, en un caso típico, pues ahí le pueden llevar una tarea sobre cuadriláteros, ¿no? What is special in Cabri is that in this environment, so we have the standard Cabri environment, and also a window the student. La característica del telecabri es que además de la pantalla normal del cabri, que es la de arriba, introducir texto tanto el estudiante como su profesor, ¿no? And actually, when the students think he's finished with his task, or when he's stuck on some difficulty in pressing on this button. O sea, cuando el estudiante trabaja allí y ha resuelto su problema, o de repente tiene alguna duda. The teacher will receive the ring. Pero bueno, el profesor puede estar en su escuela, ¿no? Esa es la idea, y el estudiante lo puede llamar desde su máquina aquí, ¿no? El profesor recibe la llamada ya en su oficina, digamos. And so, suppose I'm the teacher, I'm the student, and I'm lost. I'll click here because I would like to have an evaluation or to have some discussion or to have a chat with the teacher. Pues él va a simular, si él fuera el estudiante, pues ahora tiene ahí un problema, va a llamar a su profesor. I'll click on Se clic ahí. Hola, me llamaste, me imagino que debes tener algún problema. Si puedo ayudarte en algo. So this could be the way the teacher is coming on the screen of the student. Esa es la forma, ¿no? And the teacher is equipped with a really
with another computer, looking really close to this one. Pero el profesor tiene en su computadora, ve esto, ¿no? Lo que el estudiante está haciendo. And the difference is that on the teacher's computer, we have here the image of the student. Y claro, es lo que ve la imagen del estudiante, ¿no? And they start to change ideas about the problem or about the way the students have developed ideas. De esta manera, pues desarrollan toda su interacción alrededor de la pregunta del estudiante, ¿no? And this almost direct presence is very important because after 1 second, everybody, the teacher or the students, has really the impression to be in front of his lab. Dice que este medio pues es realmente importante porque después de un ratito de estarse viendo ahí en la pantalla, pues ambos tienen la sensación de estar uno en presencia del otro, ¿no? One other difference on the teacher's computer is that there is another window here. Actually, this window here is just a thermometer giving to spent on telecommunication, on telepresence. Esa columna de ahí abajo, que es otra ventana, pues le va indicando al estudiante el tiempo que está disponible en la interacción con el maestro. Because it's clear that this technology is relatively expensive, and it's not possible to consider that that the resources are endless. Debido pues, a que esta todavía es una tecnología costosa, ¿no? Y no se puede dejar un tiempo abierto de interacción, ¿no? Sino hay que acotarlo. So in the window showing here on teacher computer, we have a summary of what has been done by the students since the last call. En esta parte de acá de lo que el estudiante ha estado haciendo, ¿no? And he's continuously monitoring what's happening and extracting. Como una herramienta para el modelaje, ¿no? Modeling in geometry, but modeling in calculus, modeling in other parts of math, and modeling in modelación o modelaje en geometría, sino en cálculo, en física y en muchos otros dominios, ¿no? De la investigación, como lo presentó aquí, ¿no? Relacionados con la matemática. This motivates learning and empowers the teacher. Eso da una motivación para el aprendizaje y refuerza la actividad del profesor, ¿no? This doesn't automatically make the art of teaching easier. Esto no resuelve los problemas de la enseñanza, no se emocionen mucho, ¿eh? But it makes teaching, for sure, for the teacher, but also from the student's point of view, learning definitely more. So it's more fun. Pero definitivamente, pues tanto la enseñanza como el aprendizaje, pues son bastante más. Yeah, the mathematics where math is playing the crucial role. No, se permite que el estudiante se familiarice cada vez más y mejor con los comportamientos intrínsecos, ¿no? De las diferentes situaciones que se le pueden presentar. So I thank you very much for having come to this presentation and